The words neti, atad-utsisṛkṣavaḥ indicate the process of negative discrimination by which one engaged in the search of essential and absolute truth systematically rejects all that is superfluous, superficial, and relative. Throughout the world, people have gradually rejected the ultimate validity of political, social, and even religious truths. But because they lack Krishna consciousness, they remain bewildered and cynical. However, as clearly stated here, param padam vaiṣṇavam āmananti, those who actually desire perfect knowledge must not only reject the non-essential, but must also ultimately understand the essential spiritual reality called param padam vaiṣṇavam, the supreme destination, the abode of Lord Viṣṇu. Padam indicates both the status and the abode of the Supreme Personality of Godhead, which can be understood only by those who give up petty materialism and adopt the position of ananya-sauhṛdā, exclusive love for the Lord. Such exclusive love is not narrow-minded or sectarian, because all living entities being within the Lord are automatically served when one directly serves the Supreme Entity. This process of rendering the highest service to the Lord and to all living entities constitutes the science of Krishna consciousness, which is taught throughout Srimad Bhagavatam. That's it. Om Ajnanatamiraantasya Jnananjanasalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācālam Panghum Lankayate Girim Yatkrupatamaham Vande Shri Guru Dīnatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyameshwaram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Idinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yonda Pravishya Mavadimimam Prasuttam Sanjeevayatya Shaktidhara Sudhamnam Anyam Sahasrajana Shravanatragadin Pranam Bhagavate Purushaya Tubhyam Param Padam Vaishnava Mamananditat Neti netīty atad-utsisṛkṣavaḥ visṛjya daurātmyam ananya-sauhṛdā hṛdopaguhyāvasitaṁ samāhitaiḥ. Hare Krishna. This is a wonderful sloka which explains the ultimate abhideya, what we are supposed to do to progress in our Krishna consciousness. இது ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம். இது நம்முடைய அபிதயம் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் எப்படி முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. Okay. Hare Krishna, am I audible in temple? Hare Krishna. Hare Krishna. He will not come. To translate. Hare Krishna, Prabhu, the translation is not possible today due to some difficulty. Okay. Okay, Prabhu. Okay. It will be only English only. Prabhu, only English. Okay. You go through. No translation. Okay, then translation. Okay.
Therefore, கிருஷ்ணா இந்த படம் பக்தர்கள் பண்ண வேண்டிய செயல்முறையை பற்றி சொல்கிறது. param padam vaiṣṇavam āmananti. That means we have to first identify what is not essential for the practice of devotional service. பக்தி சேவை பண்ணுவதற்கு முதலில் நாம் எது முக்கியமானது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். What is not essential also we should know. எது முக்கியம் அல்லாதது என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So after that we have to give up what is not important, what is not essential. எது தேவையில்லையோ அதை அடுத்தபடியாக நம்ம விட்டுவிட வேண்டும். And we have to also perform what is essential. நாம் எது முக்கியமோ அதை நாம் பண்ண வேண்டும். There's a difference between materialism and moreover it's difference between mayavada and Krishna consciousness. என்ன வேறுபாடு என்றால் பௌதிகத்துக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம், அப்புறம் மாயவாதத்துக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். The so-called materialistic Sankhya Yoga, they are also doing neti principle. இந்த சாங்கிய யோகத்துல இருக்கிற அவங்களும் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை அவங்க பின்பற்றுறாங்க. So neti means not this, not this. நேத்தினா இது இல்ல அப்படிங்கிறது. They are thinking what is life, whether this is the material life is important, whether my family life is important, my social life is important, or whether these elements are true. So this way they analyze each and everything in the material world. அவங்க இந்த உலகத்துல இந்த சமுதாய வாழ்க்கை முக்கியமா, இந்த குடும்ப வாழ்க்கை முக்கியமா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் எது இந்த உடம்புல உள்ள பகுதிகள் முக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது முக்கியம் அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. For understanding each and everything, they learn, they study so much of literature. இத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய சாஸ்திரங்களை படிக்கிறாங்க. And ultimately they give up because they find it is not true. கடைசியா அவங்க இது எல்லாத்தையும் விட்டுறாங்க, ஏன்னா இது எல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. And finally, until when they will continue this neti. இதுவரையிலும் அவங்க இந்த நான் இது இல்ல அப்படிங்கறத செய்வாங்க. Until the time when Krishna is there in Bhagavad Gita, Vasudeva sarvamiti samāhitaiḥ. இது பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வாசுதேவம் சர்வமிதி சவமாகாத்மா துர்லபஹ. Until they understand Vasudeva is everything, Krishna is everything, they will have to keep practicing this principle of neti. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது வரலையும் அவங்க இது நான் இல்ல அப்படிங்கறத தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். Krishna says that takes lot of life. Bahunam janmanam antam. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இது நிறைய நேரங்கள் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So many lifetimes you have to spend studying so many different things. பல வாழ்க்கை காலம் நம்ம செலவு பண்ணணும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. Gradually progress to 5, 10, 15, 20, like that. Gradually you have to progress and reach the 100% reality. படிப்படியா அவங்க 5, 10, 15, 20 முன்னேறி கடைசியில 100% வருவாங்க. So for this we don't have time. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட நேரம் இல்லை இப்போ. Because we have very less time in this world. நம்ம இந்த உலகத்துல கொஞ்ச காலம் தான் வச்சிருக்கிறோம். And we also have to understand that after this life where we will be to continue the study. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம இதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது தொடர்ந்து பண்றதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத, அடுத்து எங்க போவோம் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். What is the life we will get for the next life? We don't know. நம்ம அடுத்த பிறவில என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. It is all very risky. அதனால இது எல்லாம் ஆபத்து. Therefore, Bhagavatam suggests that we have to be systematic. We have to be serious and systematic. அதனாலதான் பாகவதம் நம்மளுக்கு சொல்லுது, நம்ம முறையா இருக்கணும், ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கணும். So that is very important. அது ரொம்ப முக்கியம். Very serious, and we should understand the essentiality and we should be very serious to achieve it. அதனால நம்ம கவனமாவும் ஆர்வமாவும் நேர்மையாவும் இருக்கணும் இத தொடர்ந்து பண்றது. Then this sloka says we have to, by negative discrimination of the extraneous, we have to actually understand what is extraneous, what is external, what is not required.
இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. And then it is mentioned, we'll have to give it up to Viṣṇu. இன்னொன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நம்ம வந்து விஷ்ணுட்ட வந்து இதை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Like you said during the puja, at the end of the puja we chant, Kayena vacha manasendriyerva madhyatmana va prakrite svabhavat karomi yadyat sakalam parasmai narayanayi samarpayami. We chant that whatever we are doing with our body, our mind, our intelligence, our senses, our body, the result of everything is meant for the satisfaction of Kṛṣṇa. I am offering everything to Kṛṣṇa. நம்ம வந்து பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நான் மனசால, அறிவால, உடம்பால பண்ற எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். So this is called surrender. இதுதான் சரணாகதி. So then we give up everything, whatever we are supposed to do, according to prakrite svabhava, according to the acquired nature. நம்ம வந்து என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு இயற்கையின் மூலம் நமக்கு இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துடணும். We acquired nature means we are either in the rajoguna, tamoguna, sattva-guna, or sometimes we are totally forgetful of our own self. All these different gunas, our activities are decided by these gunas, and all those activities, when we decide to surrender to Kṛṣṇa, that is the perfection of our life. நம்ம பொதுவா வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், அப்புறம் அந்த குணங்கள் கலவையினால ஒரு சில குணங்கள் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துடணும். The material world is supposed to be, Bhagavatam says, supposed to be the flow of pravaha, guna pravaha, means the flow of three modes of material nature. இந்த பௌதிக உலகம் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களினுடைய ஓட்டம் தான் ஆகும். Therefore, material world is compared to a big ocean. அதனாலதான் இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பெரிய சமுத்திரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுது. So many waves of sattva-guna, waves of rajoguna, waves of tamoguna is actually beating us in and out. சத்துவகுண அலைகள், ரஜகுண அலைகள், தமோகுண அலைகள் அப்படின்ட்டு நம்மளை வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. We are not able to be constantly situated in one place. நம்மளுடைய சுயநிலையில வந்து நம்ம நிலையா வந்து இருக்க முடியறது இல்லை. So therefore, how to avoid these 3 gunas? அதனால நம்ம எப்படி இந்த 3 குணங்களை வந்து நம்ம வந்து விலகி இருக்கிறது? While being situated within the material world, which is full of this ocean, the flow of 3 gunas. இந்த பௌதிக உலகம் ஃபுல்லா இது நிரம்பி இருக்கும்போது நம்ம இதுல இருந்து எப்படி விடுபட்டு இருக்கிறது? This is the science you have to learn. இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அறிவியல் பூர்வமா நமக்கு சொல்றாரு. It is impossible actually. அது வந்து உண்மையிலே சாத்தியம் இல்லாதது. So if you have to escape from the ocean of flow of material modes of nature, we have to get into a boat. We have to hold on to a solid position. So நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா ஒரு படகு வந்து ஒரு நல்ல திடமான படகு வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. Without the boat, nobody can escape from the influence of 3 moods. அந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு படகு இல்லாம அது சாத்தியம் இல்லை. Even great personalities like great sages, we are talking about Janamejaya. We are talking about Janamejaya Satpayagya. நம்ம வந்து இங்க வந்து பாக்குறோம் ஜனமேஜியா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்களும் கூட வந்து இந்த மாதிரி முக்குணங்களுக்கு உட்படுறத வந்து பாக்குறோம். Who is Janamejaya? ஜன்மேஜயங்கிறது யாரு? Janamejaya is the son of Parikshit Maharaj. பரீட்சித் மகாராஜோட பையன். So he became the king. அவர் வந்து மன்னராயிட்டாரு. He became the king at a very, very young age. அவர் வந்து இளம் வயதிலேயே வந்து மன்னராயிட்டாரு. He was, of course, following the advice of great Brahmanas and Vaisas. He was ruling the country on behalf of the Pandavas or Parikshit Maharaj. பரீட்சித் மகாராஜ் பாண்டவர்கள் அவங்க வரிசையில வந்து இவர் வந்து பெரிய பெரிய பிராமணர்களுடைய அறிவுரையில வந்து நாட்டை வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்காரு. When he was on the throne, he is like a king. When he is coming out of the throne, he is playing around with his playmates. அவர் வந்து அங்க சீட்ல உட்கார்ந்துருந்தாரு அப்படின்னா அவர் வந்து மன்னர் மாதிரி இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கீழே இறங்கி வந்து இருக்கும்போது சின்ன பையங்களோட விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாரு.
So he is only so much, his consciousness is not developed so much. Young boy, he is playful. அவர் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்து அவருடைய அறிவு கொஞ்சம் வளராம இருந்து விளையாட்டுத்தனமா இருந்தாரு. He was playing around with other playmates. அவர் வந்து மத்த விளையாட்டு பசங்களோட விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. But he was perfectly ruling because he was perfectly following the advice of the Brahmanas while ruling. ஆனா அவர் வந்து நல்லா ஆட்சி செய்யறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து பிராமணர்கள் சொல்லி கேட்டு ஆட்சி புரியுறாரு. One day, what happened is playmates, they were playing around. Playmates, they did a mischief. ஒரு நேரம் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கும்போது அந்த விளையாட்டு பசங்களை வந்து கொஞ்சம் ஏமாத்துனாங்க. What they did mischief is one small dog was there. They went and disturbed the dog. They put some wood stick into the backside of the dog. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த நாயினுடைய பின்னாடி வந்து ஒரு உட்டை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. The dog ultimately died. அந்த மரத்தால அடிச்சதுனால அந்த நாய் வந்து இறந்து போச்சு. The mother of the dog became very aggrieved. அந்த நாயோட அம்மா வந்து ரொம்ப கோபம் அடைஞ்சிருச்சு. That mother dog, she came in straight into the place where Maharaj Janamejaya is sitting on the throne. அந்த நாய் வந்து அம்மா நாய் வந்து ஜன்மேஜயா வந்திருக்கிற அரசவைக்கு வந்து வந்துச்சு. Then the dog challenged, what is a mistake my child did? அந்த நாய் வந்து சவால் விட்டுச்சு, என் குழந்தை என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டுச்சு. Did he come and steal the offerings that was kept for offering into the sacrifice? அது வந்து யாகத்துக்காக வச்ச யாக பொருள்களை வந்து திருடுச்சா? Did he unnecessarily bark at somebody? அது வந்து தேவையில்லாம மத்தவங்க மேல குலைச்சிருச்சா? Did he went and bit somebody? மத்தவங்களை யாரையாவது கடிச்சதா? Nothing. He was playing around. My son was also playing around. அது வந்து சும்மா விளையாண்டுக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. Then how can your friends kill that baby? எப்படி வந்து உன்னுடைய ஃப்ரெண்டுகள் நண்பர்கள்லாம் வந்து இந்த நாயை வந்து கொண்டிருப்பாங்க? Because your friends have done this, you are responsible for this. உன்னுடைய நண்பர்கள் வந்து இதை பண்ணதுனால நீங்க வந்து இதுக்கு பொறுப்பாளி. Therefore here you take my curse. அதனால நீங்க என்ன சாபத்தை வாங்கிக்கோங்க. You will never be able to finish whatever you want to do in life. நீங்க வந்து வாழ்க்கையில என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து முடிக்கவே முடியாது. The dog cursed him. நாய் வந்து சாபிச்சிருச்சு. The dog went away after that. அதுக்கப்புறம் நாய் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து போயிருச்சு. So there Vyasadeva mentions that we have no right to disturb somebody or be angry with somebody or be practice hatred on somebody. We have no rights to do any of this nonsense. அதனால வியாசதேவர் வந்து சொல்றாரு, நம்மளுக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை மத்தவங்க மேல கோவப்படுறது, மத்தவங்களுக்கு இளைஞர் கொடுக்கறது, மத்தவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான துன்பம் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு எந்த விதமான தகுதியும் கிடையாது. Even a street dog, you have no right to take a straw and throw it. Unnecessary. ஒரு தெரு நாயை கூட நம்ம வந்து தேவையில்லாம வந்து கம்பெடுத்து அடிக்க நினைக்க கூடாது. Because all living entities are Krishna's parts and parcels. Krishna's small portion. எல்லா உயிரினங்களும் கிருஷ்ணருடைய சின்ன அங்க துணுக்குகள். Today you need a street dog, and tomorrow by Krishna's mercy he can become an acharya. Nobody knows. இன்னைக்கு வந்து அது வந்து சின்ன திருநாயா இருக்குது, நாளைக்கு கிருஷ்ணருடைய கருணையினால பெரிய ஆச்சாரியரா மாறலாம். Atma gives a body, takes new bodies, right? ஆத்மா அந்த உடம்பு விட்டு இன்னொரு உடம்பு எடுத்துக்கிறது. He will become a human being, and by Krishna's mercy of pure devotees, if he becomes a pure devotee and preaches, he become an acharya, then I made offense to him. I did this mistake to him when he was a dog. We cannot say that. That Atma is the same person. ஆத்மா வந்து அதே நம்பர் தான். அது வந்து பெரிய பக்தர்களுடைய கருணையினால ஒரு மனிதனாகி பெரிய ஆச்சாரியராகி கிருஷ்ணருக்காக பிரச்சாரம் பண்ணது. அப்போ வந்து நம்ம உனக்கு நான் துன்புறுத்திட்டேன் நீ நாயா இருக்கும்போது அப்படி நம்ம ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. So we should know that we have no right to disturb anybody or to fight with anybody, or to shout at anybody, or kill somebody, or do any of this to anybody. அதனால மத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து கோவப்படக்கூடாது, அவங்கள வந்து எரிஞ்சு விடக்கூடாது, அவங்கள வந்து கொல்லவும் கூடாது, அவங்களுக்கு இடைஞ்சலும் கொடுக்கக்கூடாது. Unless we are able to protect them in their calamities. அவங்கள வந்து அப்படி இடைஞ்சல் கொடுத்து அவங்களுடைய
துன்பத்துல இருந்து நம்ம விடுவிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாது. For example, if the parents are looking after the child and for his good, he can chastise, the parents can chastise the son because it is for his good. உதாரணமா குழந்தைகளை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து சில நேரம் வந்து தண்டிக்கிறாங்க, அந்த தண்டித்தல் வந்து அவங்களுடைய நல்லதுக்காக பண்றாங்க. It is not for, taking vengeance on them. அந்த தண்டித்தல் வந்து அவங்கள வந்து பழி வாங்குறதுக்காக அவங்க வந்து பண்றது இல்லை. So it depends on our consciousness. அதனால அது நம்மளுடைய உணர்வை பொறுத்து அமையுது. What we want to do after chastising a person is important. நம்ம வந்து அவரை வந்து திட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போறாரு அப்படிங்கிறது முக்கியம். You want to engage him in your service or you want to engage him in your Krishna service? அவரை வந்து நம்மளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்த நினைக்கிறோமா இல்ல கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்த நினைக்கிறோமா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Therefore, we have to actually avoid anything that is not essential to progress in devotional service. அதனால பக்தி சேவைக்கு முன்னேற்றத்துக்கு எதெல்லாம் வந்து தடையா இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து விலகி நிக்கணும். The Sankhya philosophers, the Mayavadis, they want to give up everything material. They want to give up this body also. They want to give up their very existence also. இந்த சாங்கிய தத்துவவாதிகள், மாயாவாதிகள் அவர்களெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் உடம்பையும் கூட வந்து விடுபட்டு நிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. They think everything is material. அவங்க வந்து இது எல்லாமே பௌதியம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. But the devotees think all that is material is also energy of Kṛṣṇa, so that need to be engaged in Krishna service. ஆனா பக்தர்கள் நினைப்பாங்க இந்த பௌதிக பொருள் எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சக்தி, இந்த பொருள் எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. So therefore, we should give up. Here the sloka says we should give up materialism. அதனால இந்த பௌதிகத்தன்மையை வந்து நம்ம விடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. Visṛjya daurātmyam. Daurātmyam means petty things, that which is not essential. We should give up. தௌராத்தியம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பொருள் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். So, and then what we have to do after giving up everything? இந்த இதெல்லாத்தையும் விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to actually surrender to Krishna. நம்ம உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும். How do we surrender to Krishna? எப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறது? Krishna is telling a small technique in Bhagavad Gita. பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சின்ன டெக்னிக் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. He is asking us to do 4 things. அவர் வந்து 4 வகையானதை வந்து பண்ண சொல்றாரு. One is manmana bhava. ஒன்னு வந்து மன்மனா பவா. Think of me all the time. என்னை எல்லா நேரங்களிலும் நினைத்து கொண்டே இரு. Mad bhakta, become my devotee. மத் பக்தா, என்னுடைய பக்தனாகு. 2, 3. Madhyaji, worship me. மத்யாஜி, என்னை வழிபடு. Mam namaskuru, you offer obeisances to me. மாம் நமஸ்குரு, எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு. This seems to be a very simple advice. இது வந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன அறிவுரை மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். Actually, what is involved in doing these 4 things? ஆனா இது பண்றதுக்கு என்ன வந்து எதெல்லாம் வந்து ஈடுபடுது இதுல? Actually, we have to expect from Kṛṣṇa. உண்மையிலேயே நம்ம வந்து கிருஷ்ணத்துல இருந்து நம்ம வந்து வேண்டணும். We should expect that Kṛṣṇa, one day Kṛṣṇa, when I go to temple, Kṛṣṇa will talk to me. நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும், நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போனோம்னா கிருஷ்ணர் என்கிட்ட பேசுவாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும். One day when I go to Kṛṣṇa, then he will just look at me like this and smile. நான் இன்னைக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட போறேன், கிருஷ்ணர் என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கணும். Do we expect like that when you come to temple? நம்ம கோயிலுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோமா? You think Kṛṣṇa deity is there, he will not do anything, he will only stand. கிருஷ்ணர், that's our expectation. கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு, அவர் எதுவும் பேச மாட்டாரு, அவரு அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் அவர்கிட்ட இருந்து. He will not listen what I say, he will not do what I say. I have to simply serve. நான் என்ன சொல்றேன்னு அவர் கேட்க மாட்டாரு, நான் மட்டும் அவருக்கு சேவை பண்ணிக்கினே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். So we don't expect that one day Kṛṣṇa will speak to me. நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு நாள் பேசுவாரு அப்படிங்கறத எதிர்பார்க்கறது இல்ல. But then here Kṛṣṇa says you have to expect. ஆனா கிருஷ்ணர் இங்க வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். Don't even expect how that will happen. நீ எதிர்பார்ப்பு இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி நடக்கும்? And for that expectation, what is required? அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு என்ன தேவை? What is required to expect? Suppose if somebody is saying, I will come at 10 o'clock, okay? And then you are waiting, 10 o'clock, 11 o'clock, he is not coming.
உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து 10 மணிக்கு வருவாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொன்னாரு. நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அவர் 10 மணிக்கு வரல. He's not coming at 11 o'clock also. 11 மணிக்கு அவர் வரல. 12 o'clock also is not coming. 12 மணிக்கும் அவர் வரல. And next time when he promise I will come 10 o'clock, what he will say? ஆனா அடுத்த தடவை வந்து நான் வந்து 11 மணிக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? You will not expect him to come. நம்ம வந்து அவர் வருவாருன்னே நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டோம். You will come at your time and see if he is there. You will come at your time and you will see if he is there. You will not take it seriously. அவருக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து நம்ம நேரத்துக்கு நம்ம வந்து பார்ப்போம், அவர் இருக்காரா அப்படின்னு பார்ப்போம். If a person continuously tells lies, you will not believe what he says. ஒருத்தர் வந்து தொடர்ச்சியா வந்து போய் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாருன்னா அவர் என்ன சொல்றதுல வந்து நம்ம நம்பவே மாட்டோம். So what is required for expectation? அதனால எதிர்பார்ப்புக்கு என்ன தேவை? Just now you said what is required for expectation? Vishwasam. That faith is required. இது விசுவாசம், நம்பிக்கை வந்து இதுக்கு தேவை. So to expect that Kṛṣṇa will talk to me tomorrow or today is going to talk to me, he is going to give me a solution, he is going to give me protection, you should have faith. So இங்க வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்கிட்ட வந்து பேசுவாரு, கிருஷ்ணர் வந்து என்னுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுப்பாரு, கிருஷ்ணர் வந்து என்னை பார்த்து சிரிப்பாரு, இப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவர் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வேணும். So that faith, how do you get? அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு எப்படி வரும்? We have to have 100% faith. நம்மளுக்கு அந்த நம்பிக்கை 100% தேவைப்படுது. One person said there was a well, he is supposed to jump and cross. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கிணறு இருந்துச்சு, அந்த கிணறை வந்து ஒருத்தர் வந்து தாவி போகணும், குதிச்சு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. So he says he may not be able to jump across 100%. 99% I can cover. அவர் நினைச்சாரு நான் வந்து 100% வந்து ஜம்ப் பண்ண முடியாது, 99% நான் ஜம்ப் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சாரு. If he jump at 99% also, what will happen? நம்ம 99% வந்து தாவணும்னால என்ன ஆகும்? He will fall into the well, isn't it? அதுக்கு கிணத்துக்குள்ளதான் விழுவோம். So the faith also is like that. You should have not 99%, you should have 100%. அதனால if possible more than that. நம்ம இந்த நம்பிக்கையும் வந்து 99% இருக்கக்கூடாது, 100% இருக்கணும். முடிஞ்சா 100%க்கு மேலதான் இருக்கணும். Then only that incident will happen. People ask, have you seen Kṛṣṇa? Then you have to say, yes, I have seen Kṛṣṇa here. Kṛṣṇa is there. Then they will say, no, what is this? There is a deity, everybody can see. But then seeing is different. According to your faith, you will see the Lord. அதனால நம்ம வந்து யாராவது கிருஷ்ணரை பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஆமா நான் பார்த்தேன், கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க இங்க விக்கிரகம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதை பாக்குறது வந்து அது வந்து வேற இது கான்சியஸ்னஸ். You are seeing with your consciousness. நம்ம வந்து நம்ம உணர்வு மூலம் வந்து பாக்குறோம் கிருஷ்ணரை. So we are actually not seeing with the eyes, we are seeing with our consciousness. நம்ம வந்து உண்மையிலேயே நம்ம கண்ணிட்டு பாக்குறது இல்ல, நம்ம வந்து உணர்வு மூலம் கிருஷ்ணரை வந்து பாக்குறோம். So that is a level of faith that we require. அதனால இந்த நம்பிக்கை தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவை. And for getting that level of faith, what we should do? அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வளர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? A suggestion. What we will do to get that faith? Everything is spoken by Kṛṣṇa. இது அந்த நம்பிக்கை வளர்றதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரே எல்லாத்தையும் சொல்லி இருக்கிறாரு. We should practice. நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். We should know about Kṛṣṇa first. Before having full faith, we should know about Kṛṣṇa. நம்ம இந்த நம்பிக்கைக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். Then we have to think about Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரை பத்தி அப்புறம் வந்து நினைக்கணும். And we have to practice and see. அத வந்து பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும். And then if you get, like suppose somebody is asking how to go from here to airport or to railway station. ஒருத்தர் வந்து இங்க வந்து கேக்குறாரு, இங்க இருந்து எப்படி ஏர்போர்ட்டுக்கு இல்லைன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு கேக்குறாரு. Then somebody will guide you. You take a left turn, then you can right turn. Then you will see this on the left hand side. Then you will see that on the right hand side. Then you have to cross this bridge. Then you have to go there. Then there is a railway station. நம்ம சொல்லுவோம் நீங்க லெஃப்ட் பக்கமா போகணும், ரைட் பக்கமா போகணும், அப்போ அங்க ஒரு பாலம் இருக்கும், அந்த பாலத்தை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா அங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். When we hear the description, it is only a theory. நம்ம அதை கேட்கும் போது அது வந்து வெறும்
ஏட்டறிவா தான் இருக்குது. As we move and as we recognize those landmarks, then we have developed faith. நம்ம போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கிற இடத்தை பார்த்து இந்த லேண்ட்மார்க்கை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த அறிவு வந்து புரிதலா மாறுது. We develop faith. Yes, what that person said is correct. Okay, this I have seen. This I have seen. This there is cinema theater. This bridge. As we see that, we get more and more faith. நம்ம அப்படி உண்மையிலேயே அது வந்து அந்த சொன்னது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து உண்மையிலேயே அவர் சொன்ன வார்த்தையில வந்து நம்பிக்கை கூடுது. Similarly, as Kṛṣṇa has given us guidelines, as we read Bhagavad Gita and try to practice it, after hearing all that, if you sleep, then you will never realize that is true or false. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்றாரு. அந்த விஷயங்களை எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தூங்கணும் அப்படின்னோம்னா அது நம்மளுக்கு அந்த இது நம்பிக்கை கொடுக்காது. So we have to actually practice whatever we read, whatever we heard in our real life. அதனால நம்ம என்னென்னலாம் கேட்டோமோ அதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். This way you can actually develop faith. இது பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்பிக்கை வந்து வளரும். So that's why Kṛṣṇa is saying manmana bhava madbhakta. You have to render devotional service to him, think of him, pay obeisance to him, and understand that without Kṛṣṇa there is nothing can exist. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு மன்மனா பக்தோ மத்தியாஜி நமஸ்குரு, எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு, என்னுடைய பக்தனாகு, கிருஷ்ணர் இல்லாம வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பண்ணோம்னா புரிய வரும். This way, if we develop our faith in Kṛṣṇa, then we will be able to give up everything for his pleasure. இந்த வகையில நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து நம்பிக்கை வளர்த்துக்க முடியும். அப்படி நம்பிக்கை வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம இதுல வந்து விடுபட முடியும். Then we will be able to exclusively give our heart to Kṛṣṇa. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதயத்தை கிருஷ்ணருக்கு மட்டும் கொடுக்க முடியும். So here the purport says that this constitutes the science of Kṛṣṇa consciousness. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜெய் ஸ்ரீ பாகவதம் கி ஜெய். Any questions, comments? जय श्री श्री राधा कृष्ण विलक्षणा की जय, विश्वकर्मा की जय, श्री श्री गौरताय की जय। Once, Hare Krishna. Once one of the journalists asked Srila Prabhupada, "Have you seen Kṛṣṇa?" Then Prabhupada said that, "If I say yes, you will not believe. If I say no, that also you will not believe." ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து பிரபுபாத் வந்து கேட்டாங்க, நீங்க கிருஷ்ணரை பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு. அதுக்கு பிரபுபாத் சொன்னாரு, நான் பார்க்கலன்னு சொன்னாலும் நீங்க அதை நம்ப மாட்டீங்க, நான் பார்த்தேன்னு சொன்னாலும் அதை நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. What is the use of saying that I have seen or I didn't see? அதனால நான் வந்து பார்த்தேன்னு சொன்னாலும் பார்க்கலன்னு சொன்னாலும் அதனால சொல்றதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? That is true. It's all mental concoction because they don't have faith. So if you don't have faith, you don't have the eye to see. Jai Shri Prabhupada ki jai. Daurātmyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram.